Now let us take calculation of Pearson's coefficient of correlation under group data. Here correlation means we have to find out or establish statistical relationship between two variables. Here two variables are, one is marks in statistics and another one is marks in mathematics. Here we are given two-way table. Okay. Now here these captions that marks in statistics and these stubs marks in mathematics, and body of the table, these are the frequencies, and rows totals are taken to the last column and columns total are taken to the last row. That we have come across under frequency distribution table, continuous frequency distribution table under classification continuous series. Okay. Now there itself I have told you this bivariate table will be the problem in case of correlation analysis and regression analysis. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಲೇಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಕಾಲ್ ಇಟ್. ನೌ here under continuous series, here it is asked to calculate R and P. Here this R means it denotes Pearson's coefficient of correlation. Under Pearson's coefficient of correlation under group data, whether it is a continuous series or discrete series, formula is the same. Formula is R equals N into sigma FPQ minus sigma Fp into sigma Fq divided by square root of n into sigma Fp square minus sigma Fp whole square into n into sigma Fq square minus sigma Fq whole square. This is the problem, isn't it? This is the formula. Okay. Now what are all the required informations? We need n, that is nothing but sigma F, that is the grand total of that we say in case of tabulation. There we come across preparing the table, this one is n, that is the grand total. When you come to rules of table structure, alli namge barutte grand total, that is nothing but n, that is sigma F. Then we need sigma FPQ, sigma Fp, then sigma Fq, then sigma Fp square, sigma Fq square. These are the required informations. Required informations are sigma FPQ, sigma Fp, sigma Fp square, sigma Fq and sigma Fq square, and one more is n. Okay. Now here I have already told you, we have taken already ungrouped data. There we come across these two letters P and Q. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸನ್ನ ಡಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ. ಪಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈ. ಅವೆರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ಗೆ we have taken two different letters P and Q. That's all. Okay. Now here when in case of group data, when bivariate table is given, then even that solution, these required informations we have to arrive at in the bivariate table itself. Here two variables are there, marks in statistics and marks in mathematics. We have to take one as x and another one as y. Usually
these captions means headings of columns that we take as X, and these stubs headings of rows we take as Y. Anyhow, before taking the table, you have to denote that clearly. Let marks in statistics equals X and marks in mathematics equals Y. Okay. Now, X we have to take two captions. Here take X and here Y. And one more question here arises, that is, in the solution table, how many columns and how many rows have to be taken? ಇಲ್ಲಿ ಬಿವರೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಈಗ ನಾವು ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಟೇಬಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರೋಸನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್, you have to count number of columns and number of rows given in the problem, including total column or row and excluding total column and total row. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ, ಬಿವರೇಟ್ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್, ಟೋಟಲ್ ರೋ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದೆ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ 7 including total column. Then number of rows also 7 including total row. Total column, total row ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ you have to add plus 5. 7 plus 5, we have to draw 12 columns and 12 rows. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಕಾಲಮ್ 7 ಇದ್ದು ರೋಸ್ 6 ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಲಮ್ 6 ಇದ್ದು ರೋಸು 7 ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ರೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 5. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ರೋ, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 6. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟದೇ ಇದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು? 6 ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಗ 6 + 6 12. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೋ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ನಮಗೆ ಗಿವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು? 6 + 6 12. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಟೋಟಲ್ ರೋ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 5 more, ಮೀನ್ಸ್ 5 more columns ಆರ್ 5 more rows ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟೇಬಲ್. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ರೋ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ 6, ಮೀನ್ಸ್ 6 more columns ಆರ್ 6 more rows ಆರ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ 12 columns ಆ್ಯಂಡ್ 12 rows. Now to caption we take X and 2 rows, means 2 stubs we take Y. Then cover 2 cells both the sides. Next one, under continuous series, the first step is M, that is known to you mid value. Then here both the sides cover 1 cells. Then here take 2 captions P and 2 stubs Q. Okay, now copy the marks in statistics given in the captions, and here at this end, here you may draw double line or you may draw using different color ink. I have drawn like this. Okay, now copy 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. After the last class, draw double line or use different color ink. Okay, in the same manner copy marks in mathematics, that is 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. Even after that also, like, you have to differentiate. Next, you have to take
m, that is mid value. Mid value is known to you upper limit plus lower limit divided by 2. 30 plus 20, 50 divided by 2, 25. Here class interval is common. Therefore, to the previous mid value, you go on adding class interval. That is 35, 45, 55, 65. Mid value calculate ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. m equals L1 L2 minus m equals L2 plus L1 divided by 2. 30 plus 20, 50 divided by 2, 25 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದಿಂದು ಏನಿದೆಯೋ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, 10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ m. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ y. ಈ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆದು ಇದು ರೋಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವೈದು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 25 L2 plus L1, L2 plus L1 divided by 2. 25 plus 15, 40 divided by 2, 20. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 10 ಇದೆ. ಗೋ ಆನ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 10, 40, 50, 60. Anyhow, check the last one. 65 plus 55, 120 divided by 2, 60. Okay. Now, next step what you have to do is, you have to take the total frequencies. This total, that is nothing but frequency. Okay. That we denote by small letter f. Now, last column total, that is corresponding to 15 to the class 15 to 25, 17. Corresponding to class 15 to 25, 17, 37, 15, 25, 6. That is corresponding to the class 55 to 65. In the same manner, take these frequencies of variable x corresponding to class 20 to 30, corresponding to class 20 to 30, 5, 20, 44, 24, 7, corresponding to the class 60 to 70. Now grand total is 100, that is n. Anyhow, in the examination you have to check the total, both the sides total once. Okay. Now frequencies are over. Next ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ equals m minus a divided by c, isn't it? A means what? Assume mean. We take the deviation from assume mean mid value. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಲಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ನಾವು ಹೌ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು that you may take middle one as assume mean or corresponding to the highest frequency, or here any one of the values of these mid values may be taken as assume mean. ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಾದ್ರೂ ನೀವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ವೆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದ್ದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಧ್ಯದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 0. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯು ಗೆಟ್ 0. ದೆನ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್ with minus sign 1 2 3 4 like that, below that with plus sign.
when you take horizontally, it is known to you. Right side to 0 plus left side to 0 minus. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ minus value ಬೇಡ ಅಂದರೆ we have to take first one. But the thing is, here we get this FP square, FQ square, then sigma FPQ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ larger values ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. Now for this problem, let us solve in both. Let us prepare the table in both the methods. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. You may follow which one you prefer of your option. Okay. Now let us take first one as assume mean. ಈಗ ಈ ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು assume mean ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Now and here one more thing you have to keep in mind. Here we are having two variables, variable x and variable y. If we take just assume mean a, assume mean if you denote just a, then there is a confusion whether that assume mean is of variable x or variable y. Therefore, in order to avoid that confusion, let us take assume mean of variable x as a1 and assume mean of variable y as a2. Okay. Now, these are variable x, isn't it? Therefore, assume mean of variable x, that one we may take as a1. Then assume mean of variable y, that may be taken as a2. Now, here corresponding to assume mean p, that is a deviation. P means deviation. Corresponding to assume mean 0, you have to apply this formula. M 25 a 1, that is also 25. 25 minus 25 0 divided by common class interval 10. 0 divided by 0 divided by 10 equals 0. Then right side to that 1 2 3 4. Okay. In the same manner, q, that is deviation of variable y, here corresponding to assume mean 0 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟು 0 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲೋ 0 1 2 3 4 ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ 5. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, these are p values. Now next here we take fp. Fp means what? F into p. Okay. F into p means 5 into p 0. 5 into 0. 20 into 1 20. 44 into 2 88. 24 into 3 72. Then 7 into 4 28. Next one, fp square. Fp square, that is nothing but fd square. ನಾವಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ fd ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಏನದು? fd ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಲ್ಲಿ fd ಇಂಟು ಡಿ, ಅದು fd ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ fp ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? fp into p, isn't it? fp into p equals fp square. Means 0 into 0, 20 into 1, 88 into 2, 176, 72 into 3, 216. Then 28 into 4, 112. Okay. Now here next one is sigma fpq. Now for time being let us leave that. Let us take next fq. Here these are q values. These are taken in the row p values. These are q values. Now fq means what? F into q.
17 into 0, 37 into 1, 15 into 2, 25 into 3, 6 into 4. Okay. Now, FQ square. FQ square means what? FQ into Q, isn't it? FQ into Q. 0 into 0, 37 into 1, 30 into 2, 75 into 3, 225, 24 into 4, 96. Next, FPQ. Now we have to fill the body of the table with the given frequencies. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಇದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಲಮ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ನಾವು ಅಂಡರ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು 20 to 30. ಈಗ ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಲೋಯರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ 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 ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9, 10, 1 ಡ್ಯಾಶ್ ಡ್ಯಾಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 3, 25, 12, 4 dash. Next one dash 2, 16, 4. Next column dash 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 5, 2. ಓಕೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ. ನಾವು FPQ, sigma FPQ means total of FPQ. FPQ means what? F into P into Q. We have to multiply those three. FPQ means F into P into Q. Okay. Now, these are frequencies, F values. These are in this row from 0 to 4. These are P values. And this column Q from 0 to 4, these are Q values. Now for each cell we have to multiply. Means FPQ means F into P into Q, F into P into Q. Like this we have to multiply. Okay. When we multiply, we have to consider algebraic signs plus and minus also. Here always this F is positive. Frequencies ಇವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮೇ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಡ್ಲ್ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಬೋವ್ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನನ್ನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್ ಅಂತ ಎರಡೂ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ಏನು ನಾವು ಬಾದರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂರೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇದೆ. ಆಗ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 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 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಈಸ್ 0, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ 0 ಇದೆ, ಇದೆರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0. ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 0 ಈಸ್ 0. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ನಮಗೆ 5 ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಟು 1 ಇಂಟು ಕ್ಯೂ 0 ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ನಾವು ಎಫ್ 5 ಇದೆ, ಇಂಟು 0 ಇಂಟು 2 0. ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದ್ದರೆ
then the product is 0, that is known to us. Therefore ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಇದು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು 0 ಇದ್ರೂ 0ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ that we may fill, that is easy. Next, now here P is 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಫು 0 ಇದೆ, ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು 2 ಇದ್ದರೂ 0 ಇದ್ದರೂ 0ನೇ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಈಗ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲನ್ನು 0 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ Q is 0. That means this whole row means F into P into Q. ಇಲ್ಲಿ 1 9s are 9, 9 into 0 0, 2 3s are 6, 6 into 0 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ Q 0 ಇರುವಾಗ ಆ ರೋ ಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾ ಇದು P 0 ಇದೆ, ಕಾಲಮ್ ಪೂರ್ತಿ 0. ಇಲ್ಲಿ Q 0 ಇದೆ, ಈ ರೋ ಪೂರ್ತಿ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವೇರೆವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿಲ್ ಅಂದರೆ 0, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ 0 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0 0 0 0. ಓಕೆ, ನಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಾ ಯು ಕವರ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್, 20 to 30 ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು 30 to 40 ಕಾಲಮ್. ನಾ ಹಿಯರ್ P 1 10s are 10, 10 into 1 10. Next 1 into 1 1, 1 into 2 2. Okay, now this is over. Now here 2 into 25, 2 into 25 50. Okay, 2 into 25 50, 50 into 1 50. Okay, 2 25s are 50, 50 into 1 50. Next 2 12s are 24, 24 into 2 48. Next one 2 4s are 8, 8 3s are 24. This is 0. Next one 3 2s are 6, 6 1s are 6, 3 2s are 6, 6 2s are 12. Then 33 into 16 48, 16 3s are 48, 48 into 3 134. Sorry, 144. Okay, next 3 4s are 12, 12 4s are 48. Next here take 4 5s are 20, 23s are 60, 4 2s are 8, 8 4s are 32. Like this you have to multiply P, F, P, F, P and Q. ಇವು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಸೆಲ್ಲದನ್ನು. ನಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. Now this one is 0. Now 10 plus 2 12. Okay, next one 50 plus 48 plus 24 122. Next 6 plus 12 plus 144 plus 48 210. Next 60 plus 32 92. Here it is 0
60, 66, then 50, 62, next one 228, then 80. Okay, now take the total of FPQ, this column total and this row total. $436, $436, isn't it? Means here both sigma FPQ, sigma FPQ, sigma FPQ, sigma FPQ. This both totals should be the same, and this we say check line. Here you have to write check line. Okay. Next we need sigma FP square, sigma FQ square. Take the totals. That is 208 sigma FP, then sigma FP square. It is 524 sigma FP square, then sigma FQ, that is 166 sigma FQ, then sigma FQ square, that is 418, that is sigma FQ square. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಯು ಬೋತ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋ ಟೋಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಟೇಬಲ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ಲೇನೇ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ all required informations to apply the formula are available in this table. Now we have to apply the formula. Now R equals, apply this formula, equals, here n is this one 100 into sigma FPQ 436 minus sigma FP 208 into sigma FQ, that is 166, divided by square root of n, that is 100 into sigma FP square 524 minus sigma FP, that is 208 whole square into n, 100 into okay, sigma FQ square. Sigma FQ square is 418 minus sigma FQ 166 whole square. Okay, now let us continue here. Equals, here 100 into
436, 2 zeros, add 2 zeros, 43,600 minus, both are plus sign, P and sigma P and Q, that is 208 into 166. It comes to 34,528. Okay, divided by square root of n 100 into 524, 52,400 minus 208 whole square means into 208, that is 43,264 into 100 into 418, 41,800 minus 166 whole square, 166 into 166, 27,556. Okay, now equals 43,600 minus 34,528, it comes to 9,072 divided by square root of 52,400 minus 43,264, 9,136 into 41,800 minus 27,556, 14,244. Okay. Now, here at one step you take the numerator first, 9,072 divided by, multiply these two and remove the square root at one step itself, that is 14,244 into 9,136 and remove the square root, it comes to 11,407.5933. 5933. Okay. Now divide 9,072 by 11,407.5933. It comes to 0.7953. This is Carl Pearson's coefficient of correlation. That means here we have to give the interpretation. First we have to find out in which slab this R lies. R we have to write R is 0.7953. It lies between R is 0.7953. It lies between plus 0.75 and plus 1. That means what? There is a high degree of positive correlation between marks in statistics and marks in mathematics. That interpretation you have to write. Next, R is over. Next, we have to find out PE. That is probable error. PE equals, formula is known to you, that is 0.6745 into 1 minus R square divided by, it is group data, therefore square root of capital letter N. Now R square means R into R, means first you take R square equals 0.7953 into 0.7953. 0.7953 into
0.7953. It comes to 0.6325. Okay. Now here take 0.6745 into 1 minus 0.6325 divided by square root of 100. N is grand total, that is 100, equals 0.6745 into 1 minus 0.6325, that is 0.3675 divided by square root of 100, it comes to 10, equals 0.6745 into 0.3675. There itself you divide it by 10. At one step itself you may take the final answer. .6745 into 0.3675 divided by 10. It comes to 0.0248. 0.0248, that is probable error. Now this is how we are to find out R, that is Pearson's coefficient of correlation and probable error under grouped data. It is continuous series. Okay. Now here I have already told you, ಇಲ್ಲಿ assume mean na ನಾವು corresponding to highest frequency ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ middle one ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದು ತಗೊಂಡ್ರು ultimate answer will be the same. Okay. Now we have taken first one as assume mean to avoid the minus sign. Now if we take the assume mean corresponding to the highest frequency ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆನ್ಸರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಾ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, then highest frequency is how much? 44. Corresponding to that we take 45 as assume mean. Okay. Now in case of variable y, highest frequency 37, corresponding to that mid value 30 is taken as A2. Now let us take p values corresponding to assume mean 0, left side to that -1 -2, right side 1 2. Now take a fp, f into p, that is 5 into -2. These frequencies are plus values, therefore plus into minus, minus 5 into 2 10, 20 into -1 -20, 44 into 0 24 into 1 7 into 2. fp square, fp into p, minus 10 into -2 plus 20, minus 20 into -1 plus 20, 0, 24 into 1, 14 into 2. Let us take fpq later. Now here corresponding to assume highest frequency, we have taken assume mean A2, corresponding to assume mean 0, above that -1, below that plus 1 2 3. Now fq, f into q, these are q values. 17 into -1 -17, 37 into 0, 15 into 1, 25 into 2, 6 into 3. Then fq square, fq into q, -17 into -1 plus 17, 0 into 0, 15 into 1, 50 into 2,
18 into 3. Next, as usual, we have to take FPQ, means F into P into Q. Okay. And as usual, if any one of these 3, F, P and Q 0 idre, adu 0 ne. Illi P, this column P is here is 0, therefore this whole column 0. You multiply madadru, any value multiplied by 0, 0. Next here, Q is 0, therefore this whole row 0. Next, wherever F is dash, that means frequency is 0, nil means 0, 0. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 0 ಬರೋ ಕಡೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ F is 0, F 0, here F is 0. Now you multiply. While multiplying you must be careful about the algebraic signs. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು F into P into Q ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ 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 ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 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 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. 3 ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. we have to multiply these 3, F, P and Q. Okay, these frequencies, body of the table, they are always plus. ಇದು frequency ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. Among these P and Q, here they may be plus or minus. ಈಗ ಇದೆರಡೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಫ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಸ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಪಿ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಆರ್ ಪಿ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಮೈನಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಎರಡೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೈನಸ್ಸೇ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಾ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಸಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 5s are 10, 10 1s are 10. ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್. ನಾ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 9s are 9 1s are ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 1 1s are 1, 1 1s are 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್, 1 2s are 2 1s are. Next here also both P and Q are plus, 1 16s are 16 2s are 32. Here both are plus, 1 4s are 4 3s are 12. Here also both are plus, 2 5s are 10, 10 2s are 20. Here also both are plus. Here it is, here this one is nil, here it is 2. Okay, right, take it is 2. Now 2 2s are 4, 4 3s are 12. Okay, now as usual take the columns total to the last row and rows total to the last column. Here 10. Now plus 9
plus 9 and minus 1. Now you have to take the difference. That is 8. 0. Then 34. 46. 20 plus 12. 32. Here 9. 0. Here it is minus 1 and plus 2. Means difference, one highest value sign, plus 52, 24. Now take the total. It is sigma 86 here. It is not 9, 10 plus 9, 19. That means here total is 96. Okay. Now here it is, both the totals are same, 96. Next take the total of FP. Here FP, here also you should be careful. Minus total, it is minus 30 and plus 38. Difference is 8 plus 8, that is sigma FP. Sigma FP. Then sigma FP square. 92, that is sigma FP square. Then sigma FQ, here it is minus 17 and plus 83. It is 66 sigma FQ. Then sigma FQ square. 186 sigma FQ square. Okay. Now apply the formula. Now see the difference. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ corresponding to highest frequency ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಇದೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕೋಸ್ n, that is same 100 into sigma FPQ 96 minus sigma FP 8 into sigma FQ 66 divided by square root of 100 into sigma FP square 92 minus sigma FP 8 whole square into n 100 into sigma FQ square 186 minus sigma FQ 66 whole square. Okay. Now I am continuing here. Equals 100 into 96, 9600 minus 66 into 8. Equals 528 divided by square root of 100 into 92, 9200 minus 8 into 8, 64 into 100 into 186, 18,600 minus 66 into 66, 4,356.
Okay. Now 9600 minus 528 equals 9072. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜು ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಇದೆರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. 9200 minus 64, 9136, 18600 minus 4356, 14244. ಆಮೇಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿ, ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೇನೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ನಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾ this is how we have to calculate Pearson's coefficient of correlation, and when you come to probable error, no change in that, R is the same, then therefore this probable error, this is the same, no change in any step. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. these table values, that is sigma FPQ, sigma FP, sigma FP square, sigma FQ, sigma FQ square, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮೈನಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಕ್ಯೂ, ಈ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟೋಟಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೆಟರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮೀನ್. ಓಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ರೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಫ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ and total of FPQ column sigma FPQ. These are both should be the same, that is known to you. Thank you.